ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు నమస్కారం. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో రెండవ తరగతి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇన్నోవేటివ్ టీచింగ్ మెథడ్ని చూద్దాం. మనందరికీ తెలిసిందే ఎడ్గర్ డేల్ కోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి. ఎడ్గర్ డేల్ ప్రకారం 90% చేయడం అంటే లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ ద్వారా నేర్చుకుంటారు. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా నేను ఈ టీచింగ్ మెథడ్ని అవలంబించడం జరిగింది. మా పిల్లల సహాయంతో ఈ టీచింగ్ మెథడ్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నానో మీరు ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నారు. book book door door window 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 chair chair table table water bottle water bottle blackboard blackboard pen pen sharpener sharpener pencil pencil scale scale bag bag shoes shoes classroom classroom school school fan fan
duster, duster, comb, comb, owl, owl, ice cream, ice cream, umbrella, umbrella, apple, apple, egg, egg, brush, brush, bench, bench. Very good. Claps.